అప్పుడు వాళ్ళు దీంతో వాళ్ళు అంటే లెక్క ప్రకారం ఈ పేరెంట్స్ వాళ్ళ లైఫ్ లో మళ్ళీ ఒక 10 అయినా మీరు ఇలా ఏడిస్తే అదేమన్నా న్యాయమా? ఇప్పటిదాకా అందరు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూడు చూడు అందరు అలా చేయాలి. ఈ పేరెంట్స్ ని హ్యాపీగా చేసుకొని వెళ్తారు. అప్పుడు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. Muted. Good morning, everyone. Sir, Good morning. Let's begin the session. Right, people. My name is Nikhil Anand. I'm your verbal trainer. Am I audible to everyone? Yes, sir. Right. yes, sir. So any problem that you face, ఎప్పుడైనా వాయిస్ కొంచెం వినపడినా ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయినా కూడా నాకు మెసేజ్ చేయండి. So verbal ability అంటే మీ ఇంగ్లీష్ సెషన్. Now before we start any topic, let's first take a look at the different components. What is verbal ability? English language లో 8 different components లో questions అడుగుతారు. Let's see that. Right, ఈ different components చూసిన తర్వాత we'll begin the session. Right. So people, verbal ability. So any competitive exam that you attend, the verbal ability is divided into 3 components. What are the 3 components? The first component is what we all know as grammar. It is first component. What is the second component? Second component is vocabulary. What is vocabulary? Vocabulary అంటే మీకు తెలిసిన synonyms, antonyms, fill in the blanks, rearrangement of sentences. So ఇవన్నీ vocabulary లోకి వస్తాయి. And the third component is RC. What is RC? RC is reading comprehension. So a competitive exam అయినా కూడా verbal ability లో you have these 3 components: grammar, vocabulary and reading comprehension. Now let's first take a look at the different topics under grammar and vocabulary. First, let's start with grammar. What's the first thing that comes to your mind when someone says grammar? What is grammar based on? Grammar is based on మనందరికీ తెలిసే parts of speech మీద బేస్ అయ్యింది. But not all parts of speech are important. Examiner concentrate చేసే టాపిక్స్ ఏంటి అంటే tense, subject verb agreement,
preposition, voice and speech. Voice and speech అంటే active passive voice, direct and reported speech. And articles. So వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సంట్రేట్ చేస్తారు ఎగ్జామ్. So tense, subject verb agreement, prepositions, voice and speech, articles. మనం ఈ టాపిక్స్ కవర్ చేసి విల్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఈచ్ టాపిక్ సో దట్ మనకి ప్రాక్టీస్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. రైట్, నౌ దట్స్ గ్రామర్. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వొకాబులరీ. నౌ వొకాబులరీలో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఏంటి అంటే మనకు తెలిసి సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్, మీనింగ్స్ అండ్ ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకుంటాం కాబట్టి సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్. Synonyms and antonyms కాకుండా fill in the blanks అంటే context based questions ఉంటాయి. You also have questions based on analogies, one word substitutes, one word substitutes కాకుండా you also have questions on rearrangement of sentences. There is one more category అంటే చాలా కంపెనీస్ ఈ క్వశ్చన్స్ మీద కూడా ఒక 2-3 years నుంచి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే క్లోజ్ టెస్ట్ అని అంటారు ఈ సెగ్మెంట్. క్లోజ్ ఫస్ట్ ఈ టాపిక్స్ నోట్ చేసుకోండి, దెన్ వెన్ యూ స్టార్ట్ వొకాబులరీ కొంచెం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటి క్వశ్చన్ టైప్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ దట్ యు మైట్ కమ్ అప్. And third, reading comprehension. Reading comprehension is nothing new. మనం 8th standard నుంచి అటెంప్ట్ చేస్తుంది reading comprehension. So ఎక్కువ డిస్కషన్ అక్కర్లేదు దాని మీద. Now we'll concentrate on grammar first. Grammar లో tense, subject verb agreement, preposition, voice and speech, articles. Right. People, grammar లో let's take a look at the question types. Grammar లో question types, number 1, spotting the errors. Sentence correction. You will also come across sentence completion questions. And finally, fill in the blank format lo kuda questions unnai. Right. So these are the 4 possible and different possibilities on question types. Let's start with the first model, spotting the errors. Spotting the errors, people, a sentence will be divided into 4 parts. Spotting the errors. Okay, sentence ne 4 parts ka divide chesi, aa 4 parts lo a part lo error undo find out cheyandi, tick cheyandi ani aduguతారు. So you have to read the sentence, you have to understand the context, based on that you will pick the right option. మీరు సెంటెన్స్ ని రెక్టిఫై అంటే కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You only pick the part with the grammatical error. Let's suppose second part lo error ఉందనుకోండి, you pick number 2 as your answer. అక్కడ ఏం రావాలి కరెక్ట్ గా అని మీరు చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది spotting the error model. Now, ఈ spotting the error లో there can also be a 5th option. సెంటెన్స్ ని 4 parts గా డివైడ్ చేస్తారు. 5th option కూడా ఉంటుంది. 5th option లో no error అని ఉంటుంది. So if the sentence is correct, so problem లేదు సెంటెన్స్ కి, everything seems to be good, grammatical గా కరెక్ట్ గా ఉంది అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే you will pick the 5th option. 5th option, no error అని. That's the first model, spotting the errors. Let's come to sentence correction questions. Now, second format. ఈ sentence correction questions లో ఒక sentence లో one part will be highlighted or underlined. So sentence లో ఒక phrase ని కానీ clause ని కానీ underline చేస్తారు, లేకపోతే highlight చేస్తారు. Now, when you read that sentence, underline చేసిన part లో, highlight చేసిన part లో there might be an error. ఇప్పుడు ఆ part ని replace చేసుకోవడానికి 4 options will be provided. Again, grammar rules are very important, application very important కాబట్టి based on the rule ఏంటి error అని మీకు అనిపించినప్పుడు which of the 4 options.
is a perfect fit. Then basically you'll pick the right option. Then is sentence correction questions. Now, with sentence correction questions, sentence completion questions. ఈ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ క్వశ్చన్ సో మోర్ ఆఫ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ మోడల్ ఇది కూడా. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఒక వర్డ్ బదులు ఒక సెంటెన్స్ లో ఒక ఫ్రేజ్ ఆర్ క్లాజ్ ఇచ్చి ఇంకొక క్లాజ్ ఇవ్వకుండా ఆ ప్లేస్ లో ఒక బ్లాంక్ ఇస్తారు. సో యూ నీడ్ టు ఫిల్ దట్ బ్లాంక్ విత్ ద కరెక్ట్ క్లాజ్ ఆర్ ఫ్రేజ్. మళ్ళీ ఆ సెంటెన్స్ చదివినప్పుడు ఇట్ షుడ్ మేక్ సెన్స్, కరెక్ట్ గా ఉండాలి, కాంటెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. సో అవి సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ క్వశ్చన్ అంటే యూ హావ్ టు కంప్లీట్ దట్ సెంటెన్స్ అన్నమాట బేస్డ్ ఆన్ ద బ్లాంక్. Now, final ga fill in the blanks. It meek cheppalsina avasaram ledu. You come across such questions very often, right? If fill in the blank questions lo oka context ichindi, there will be one word missing, right? Ante ekkuva prepositions kani articles meeda base ayi kani questions adutaru. So you need to pick the right preposition based on the context. A blank na fill cheyali. So we have 4 possible question types. Grammar. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా? రైట్. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ద రూల్స్. ఒక్కొక్క టాపిక్ పిక్ చేసి ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ చెప్తాను. ఆ రూల్స్ మనం చూసిన తర్వాత విల్ టేక్ అ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ టాపిక్. రైట్. సో we'll start with the most important topic in grammar. Enta topic ante the second topic ikkada nen type chestunnanu. Subject verb agreement is the name of the topic. Now idi enduku important topic ani cheptunnanu ante most of the questions exam lo adige chaala questions ee topic meeda base ayi undi. Subject verb agreement ane topic. So andukane important major chunk of questions aa topic lo nunchi adutaru kabatti let's begin with that topic. Right, so let's type that in here. Subject verb agreement is the name of the term. Right. Now let's understand this topic. People, this topic lo manaki verb ante andarki telusu. Verb is a word which performs the action. Sometimes it can be a helping verb, right? Or sometimes it can also be a state of being verb. Verb ki 3 possibilities ఉంటాయి. యాక్షన్ అయినా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, అది హెల్పింగ్ వర్బ్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదా స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ వర్బ్ కూడా అవ్వచ్చు. రైట్. నౌ వర్బ్ వి ఆల్ నో, బట్ వాట్ ఈస్ అ సబ్జెక్ట్ అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు యు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ద సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్? Sentence structure is subject plus verb plus object. This is the basic sentence structure. Correct. Right. Yes. Now, if it is subject, verb, object, we all know verb is also. Now, what is a subject? What is an object? Your answer should be very simple. A subject can either be a noun or a pronoun. What can be a subject? A subject can either be a noun or a pronoun. So noun aina avvachu, pronoun aina avvachu, that's a subject. Now ippudu evarana mimmalni question adige then what is an object ani adiginappudu ikkada concentrate cheyandi. The question has changed. Subject enti nunchi object enti ani adugutunnaru, but the answer will not change. Endukante for object also, what is an object? An object can also be a noun or a pronoun. Simple question, simple answer. So what's a subject? Noun or pronoun. What's an object? Noun or pronoun. Right. Now, ikkada point important enti ante verb should always be given the center position. Idi matram marchuko. Verb eppudu kuda center position ivali. Right. You cannot start a sentence with a verb. You can neither end a sentence with a verb. Ending lo eppudu verb undadaniki vellu. Verb ki eppudu kuda a center position. Right. Now, ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే we all know what a subject is. Subject can either be a noun or a pronoun.
let's take a look at a couple of examples to understand this topic. Let me type in bird, fly or flies. In the first example. Second example, I'll type in birds, fly or flies. Very simple examples. First మనకి బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా చేసుకుందాం కాబట్టి విల్ స్టార్ట్ విత్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఆ డిఫికల్టీ లెవెల్ మెల్లగా పెంచుకుంటూ వెళ్తాం. మనకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగినప్పుడు, రూల్స్ ఎక్కువగా గుర్తున్నప్పుడు, అప్లికేషన్ తెలిసినప్పుడు ఆ డిఫికల్టీ లెవెల్ పెంచుకుంటాం. రైట్. సో ఇనిషియల్ గా బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి కాబట్టి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం. పీపుల్ మై క్వశ్చన్, బర్డ్ పక్కన నేను ఫ్లై ఆర్ ఫ్లైస్ అనే 2 ఆప్షన్స్ రాశాను, బర్డ్స్ పక్కన కూడా ఫ్లై ఆర్ ఫ్లైస్ అనే 2 ఆప్షన్స్ రాశాను. నాకు ఆన్సర్ తెలియదు కాబట్టి ఐ హావ్ రిటన్ బోత్ ది ఆప్షన్స్. హెల్ప్ మీ అరైవ్ అట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డు వి సే బర్డ్ ఫ్లై ఆర్ డు వి సే బర్డ్ ఫ్లైస్? పర్ఫెక్ట్, రైట్ ఆన్సర్. బర్డ్ కి ఫ్లైస్ అంటాం కాబట్టి దాన్ని నేను బోల్డ్ గా చేస్తాను. రైట్. అండ్ వి ఆల్సో సే బర్డ్స్ ఫ్లై. పర్ఫెక్ట్. ఆన్సర్ లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. బర్డ్ కి ఫ్లైస్ ఉంటుంది, బర్డ్స్ కి ఫ్లై ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్. బట్ లెట్స్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. బిగినింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. పీపుల్, బర్డ్ అనేది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పండి? BIRD, బర్డ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అవుతుంది? నౌన్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ది అదర్ నేమ్ ఫర్ నౌన్? నౌన్ కి ఇంకొక పేరేంటి? సబ్జెక్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? వెరీ గుడ్. నౌన్ కి ఇంకొక నేమ్ సబ్జెక్ట్. పర్ఫెక్ట్. Now, ఇప్పుడు చెప్పండి, is bird a singular subject or a plural subject? Correct. Bird is a singular subject. Very good. So, ఇప్పుడు నేను bird పక్కన ఒక bracket place చేసుకొని I will write down SS అని టైప్ చేస్తాను, which stands for singular subject. Now, దీనికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పుకున్నాము? Flies కదా. Flies we all know is a verb. కానీ which verb is flies? Is that a singular verb or a plural? Correct. Correct. So that's a singular verb. So ఇక్కడ నేను bracket లో I'll write down SV and type చేస్తాను. SV stands for a singular verb. Now let's take a look at the second example. Birds we all know is a noun which can also be called a subject. కానీ birds కి లాస్ట్ లో s ఉంది కాబట్టి it is considered a plural subject. కాబట్టి ఇక్కడ నేను bracket లో PS అని రాస్తాను, which stands for a plural subject. Now దీనికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పుకున్నాము? Fly కదా. Fly we all know is a verb, కానీ which verb is fly? Fly is a plural verb. కాబట్టి నేను bracket లో PB అని రాస్తాను. PB stands for a plural verb. Right. Now ఇప్పుడు బేసిక్ రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ కి, a singular subject takes a singular verb. A singular subject takes a singular verb and a plural subject. And a plural subject takes a plural verb. It is subject verb agreement ki basic rule. What's the basic rule? A singular subject takes a singular verb, a plural subject takes a plural verb. Again, the point that you will never forget. A word ki last lo s unna adi plural ankodaniki veelledu. If you consider a noun and add s to that noun becomes a plural. Idi manandariki telisina logic. Right? Kani if you consider a verb and add s to that verb, ఆ verb ఎప్పుడు కూడా సింగులర్ అవుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్. నౌన్ కి లాస్ట్ లో s ఉంటే ప్లూరల్, verb కి లాస్ట్ లో s ఉంటే సింగులర్ అవుతుంది. అందుకనే మనము ఫ్లైస్ అనేది సింగులర్ verb అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాము, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ ఇన్ s కాబట్టి. సో ఇప్పుడు బేసిక్ రూల్ ఏంటి? a singular subject takes a singular verb, a plural subject takes a plural verb. వినడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంది, కానీ ఈ రూల్ కి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏంటా ఎక్సెప్షన్స్ అని అన్నప్పుడు, లెట్ మీ కన్సిడర్ ఐ అండ్ యూ, వీళ్ళిద్దరిని కన్సిడర్ చేస్తాను.
I అనేవాడు ఏ పర్సన్? ఫస్ట్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులరా ప్లూరల్? సింగులర్. వెరీ గుడ్. యు అనేవాడు ఏ పర్సన్? యు అనేవాడు కూడా సెకండ్ పర్సన్ సింగిల్. సింగులర్ అవ్వచ్చు, ప్లూరల్ అవ్వచ్చు, కానీ మనం ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో వెళ్దాం కాబట్టి ఫస్ట్ సింగులర్ అని కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. రైట్. సో ఐ అనేవాడు ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్, యు అనేవాడు సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్. అంటే ఇప్పుడు మన కన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఈ రెండు కూడా సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ అని కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. సో I is a singular subject, you is also a singular subject. Right. Now, ఇప్పుడు let's suffice subject verb agreement rule ని suffice చేద్దాం. Based on subject verb agreement, singular subject should take which verb? Singular verb తీసుకోవాలి. రైట్. ఇప్పుడు నేను పైన చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఫ్లైస్ అండ్ ఫ్లై అనే టూ వర్డ్స్ లో ఏది సింగులర్ వర్బ్, ఏది ప్లూరల్ వర్బ్? ఫ్లైస్ అనేది సింగులర్ వర్బ్ కదా. అంటే అప్పుడు మనము లాజిక్ ప్రకారము ఏమనాల్సి వస్తుంది? ఐ ఫ్లైస్ అనాల్సి వస్తుంది. అలాగే యూ ఫ్లైస్ అనాల్సి వస్తుంది. బికాస్ యూ అనేవాడు కూడా సింగులర్ సబ్జెక్ట్ కదా. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ షుడ్ టేక్ అ సింగులర్ వర్బ్. అంటే లాజిక్ ప్రకారము, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారము మనము ఐ ఫ్లైస్ అండ్ యూ ఫ్లైస్ అని అనాలి. బట్ ఈ రెండు కూడా రాంగ్. ఏమంటాం మనము? ఐ ఫ్లై, యూ ఫ్లై అంటాం. ఐ ఫ్లై, యూ ఫ్లై. కరెక్ట్. అంటే ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ కూడా రెగ్యులర్ రూల్ ని, థంబ్ రూల్ ని, బేసిక్ రూల్ ని ఫాలో చేయట్లేదు. కాబట్టి ఈ ఇద్దరిని ఏమంటాను నేను? ఏమని పిలవచ్చు ఈ రూల్ కి? ఐ అండ్ యూ అనే వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈ రూల్ కి ఏమవుతారు? ఎక్సెప్షన్స్ అవుతారు. క్లియర్? ఓకేనా ఇక్కడ వరకు? సో ఇప్పుడు ఒకసారి బేసిక్ రూల్, ఎక్సెప్షన్స్ చెప్తాను. బేసిక్ రూల్ ఏంటి? A singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. ఈ రూల్ కున్న ఎక్సెప్షన్స్ ఇద్దరు ఎవరు? ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ ఐ, సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ యు అనే వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈ రూల్ కి ఎక్సెప్షన్స్ అవుతారు. రైట్. నౌ మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి లెట్స్ టేక్ అ లుక్ అట్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్స్. ఒకసారి డిస్కస్ చేసేసి ఫర్దర్ రూల్స్ లోకి వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్. Who are called first, second and third persons అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు ఆన్సర్? ఐ, యు అండ్ దే. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు. డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లైఫ్ చాలా సింపుల్ అవుతుంది. డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ పర్సన్స్ కి ద పర్సన్ హూ ఇస్ టాకింగ్ will always be the first person. The person who he is talking to will be the second person. The person who he is talking about will be the third person. అంటే ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో అతను ఫస్ట్ పర్సన్, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడో అతను సెకండ్ పర్సన్, ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడో అతను థర్డ్ పర్సన్ అవుతాడు. అంటే మనము సింపుల్ గా ఫ్రేమ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ విల్ బి ఐ, second person will be you, and third person will be possibilities and he or she or it అనే 3 possibilities. మనం సింగులర్స్ మాట్లాడినప్పుడు he or she or it. అవి ఇక్కడ వరకు ఓకే, బానే ఉంది. కానీ ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్ ఇంత సింపుల్ గా చెప్తే మనకి ఎగ్జామ్ లో లాజిక్ అప్లై చేసేటప్పుడు, రూల్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ టఫ్ ఫర్ us. కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ పర్సన్ కి కంప్లీట్ సెట్ చెప్తాను, సింగులర్స్ అండ్ ప్లూరల్స్. ఆ సెట్ రాసేసుకోండి. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. పీపుల్ నేను ఫస్ట్ పర్సన్ కి సింగులర్ చెప్తాను, మీరు ప్లూరల్ చెప్పాలి. సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్.
Right. So let's begin. People, if the first person singular is I, then what will be the plural? I ki plural ever avutaru? We. Very good. Right answer. Perfect. Me kaadu. Me kaadu. I ki plural will be we. We. Okay. Let's suppose the first person singular is my. And my ki plural evaru? Our. Perfect. Very good. Our. Right. If the first person singular is mine, appudu plural? Ours. Very good. ఒకవేళ అదే ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ కనుక మీ అయితే వెరీ గుడ్. మీకి ప్లూరల్ ఇస్ అస్. ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఇవి ఫస్ట్ పర్సన్ కి సింగులర్స్ అండ్ ప్లూరల్స్. ఐ కి వి అవ్వాలి, మై కి అవర్ అవ్వాలి, మైన్ కి అవర్స్ అవ్వాలి, మీకి అస్ అవ్వాలి. This is for the first person. అదే ఒకసారి సెకండ్ పర్సన్ చూద్దాం. వన్స్ యూ సే ఎస్ నోట్ చేసుకున్నారు అంటే నేను దీన్నే మార్చేసి సెకండ్ పర్సన్ గా టైప్ చేస్తాను. ఓకే రైట్ డన్. సో ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ చూద్దాం. లెట్స్ సపోజ్ ద సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ ఇస్ యు. అప్పుడు ప్లూరల్ ఎవరు? కరెక్ట్. యు కి ప్లూరల్ కూడా యు. ఒకవేళ సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ కనుక YOUR యువర్ అయినప్పుడు అప్పుడు ప్లూరల్ ఏమవుతుంది? యువర్. కరెక్ట్. రైట్ ఆన్సర్. యువర్ కి యువరే. అదే ఒకవేళ సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ YOURS యువర్స్ అయిందంటే అప్పుడు వాట్ విల్ బి ద ప్లూరల్? కరెక్ట్. రైట్ ఆన్సర్. సో మనకి సెకండ్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు హెడేకే ఉండదు. లైఫ్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సెకండ్ పర్సన్ కి సింగులర్ ఎవరో ప్లూరల్ కూడా వాళ్ళు. యూ కి యూ, యోర్ కి యోర్, యువర్స్ కి యువర్స్. సో అది సెకండ్ పర్సన్ కి సింగులర్స్ అండ్ ప్లూరల్స్. థర్డ్ పర్సన్ కూడా చూసేద్దాం. Right. Now let's begin. If the third person singular is he or she or it, then what will be the plural? They. Perfect. Right answer. He ki, she ki, it ki, plural they. Right. They. Right. Now, if the third person singular is his or her, ippudu plural? They. Perfect. Right answer. They. Now, if the third person singular is his or hers, ippudu plural? Correct. His or hers అయినప్పుడు theirs. Now, if the third person singular is him or her, అప్పుడు plural DHEM them. కానీ థర్డ్ పర్సన్ కి ఇంకొక ప్లూరల్, ఇంకొక సింగులర్ కూడా ఉంటారు. ITS అనే సింగులర్ కూడా ఉంటారు. ITS అనే సింగులర్ అయినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ కి దానికి ప్లూరల్ their అవుతుంది. రైట్. సో ఇవి థర్డ్ పర్సన్. కరెక్ట్. So he, she, it ki they, his or her ki their, his or hers ki theirs, him or her aithe them, its aithe THEIR they. First, second, third person ki singulars and plurals. Right. Done. Now let's take a look at the rules. Subject verb agreement manam basic rules, exceptions chusam kabatti further rules evaithe manaki exam lo helpful ga untayo chuddam. So let's begin. Rule number 1. Rule number 1, people in sentence frame చేస్తున్నప్పుడు sentence beginning లో table and chair అని రాస్తాం. Table and chair. Is or are. Right. Let's see.
సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. అగైన్ పీపుల్ ఇన్ సెంటెన్స్ బిగినింగ్ లో టేబుల్ అండ్ చైర్ అని రాస్తారు. సో టేబుల్ అండ్ చైర్ అని టైప్ చేసినప్పుడు హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ విల్ ఐ బి టాకింగ్ అబౌట్? 2 subjects. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 2 subjects అన్నప్పుడు సింగులర్ సబ్జెక్ట్ అవుతుందా, ప్లూరల్ అవుతుందా? ఒకటి కంటే ఎక్కువనే కాబట్టి ప్లూరల్. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను టేబుల్ అండ్ చైర్ అని సెంటెన్స్ బిగిన్ చేస్తే వాట్ విల్ బి ద వర్బ్? ఆర్. పర్ఫెక్ట్, రైట్ ఆన్సర్. సో ఇది ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ. సెకండ్ పాసిబిలిటీ, పీపుల్ నేను ఇప్పుడు సెంటెన్స్ టేబుల్ అండ్ చైర్ కాకుండా కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ the table and chair and begin just sentence. The table and chair again is or are and 2 options. So ippudu answer emotundi? The table and chair annappudu how many subjects will I be talking about? One subject. One subject ante singular kabatti table and chair is right. Done. Now let's take a look at the example. Ippudu third example nenu table and the chair and type చేస్తాం. టేబుల్ అండ్ ద చైర్. ఇప్పుడు కూడా ఆప్షన్స్ is are, కానీ టేబుల్ అండ్ ద చైర్ అన్నప్పుడు హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ విల్ ఐ బి టాకింగ్ అబౌట్? 1 or 2? 1 అవ్వదు, సింగులర్ అవ్వదు, 2 అవుతాయి. రైట్. టేబుల్ అండ్ ద చైర్ అంటే 2 సబ్జెక్ట్స్. వెరీ సింపుల్. ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు టేబుల్ అండ్ ద చైర్ ని మీరు ఎలా కంపేర్ చేసుకుంటారు అంటే టీచర్ అండ్ ద స్టూడెంట్ తో కంపేర్ చేసుకోండి. టీచర్ అండ్ ద స్టూడెంట్ అన్నప్పుడు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనము? పర్ఫెక్ట్. టీచర్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ 2 సబ్జెక్ట్స్ అయినప్పుడు టేబుల్ అండ్ ద చైర్ కూడా 2 సబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి. సో టేబుల్ అండ్ ద చైర్ ఆర్ రైట్. Now let's see the last example. నేను ఇప్పుడు సెంటెన్స్ బిగిన్ చేస్తూ ద టేబుల్ అండ్ ద చైర్. సో ఇప్పుడు నేను ద టేబుల్ అండ్ ద చైర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్స్ is are అనే 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. వాట్ విల్ బి ద నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ when I say the table and the chair? 2 subjects. Correct. 2 independent subjects, plural కాబట్టి I'll go with are. Right. సో ఇది రూల్ నంబర్ 1 పీపుల్. కొంచెం జాగ్రత్త ఆర్టికల్ తోటి, ప్లీజ్ బి కేర్ఫుల్. ఈ ఆర్టికల్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ముందుంది అనే దాన్ని బట్టే నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. సో టేబుల్ అండ్ చైర్ 2 సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఆర్. The table and chair 1 subject kabatti is. Table and the chair 2 subjects kabatti are. The table and the chair again 2 subjects kabatti are. This is rule number 1. Clear? Okay kada? If it's okay, we'll move on to rule 2. Pace fast ga undi ani anpiste cheppandi, koncham slow avutadi. Is everyone comfortable with the pace? Right. Okay. Done. So we are done with rule 1. Let's move on. Rule 2. So ఎప్పుడైనా మళ్ళీ మనకి డౌట్ వచ్చింది మీకు రూల్ ఏంటి అని అందరికి ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు డోంట్ బి టూ వరీడ్. నేను ఈ పేజ్ ని ఇలాగే సేవ్ చేసి పెడతాను. మనం క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డౌట్ ఎప్పుడైనా వస్తే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పేజ్ కన్ఫర్మేషన్. So we'll take a look at rule 2. Now this is now this is rule 2. Rule 2 very simple. Rule 1 lagane untundi. Rule 2 kuda chala simple. Now let me type in the table or the chair. The table or the chair. Again is are అనే 2 ఆప్షన్స్ టైప్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ కూడా యాడ్ చేస్తాను, broken అనే వర్డ్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. సో the table or the chair is are broken. నాకు ఆన్సర్ తెలీదు కాబట్టి ఈ 2 ఆప్షన్స్ రాశాను. ఈ రెండింటిని నేను అండర్లైన్ చేస్తాను. రైట్. వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ చెప్పండి? the table or the chair is. పర్ఫెక్ట్, రైట్ ఆన్సర్. సో దీన్ని హైలైట్ చేస్తాను is. నౌ ఇప్పుడు ఇదే సెంటెన్స్ లో ఒక చిన్న మార్పు చేస్తాను. లెట్ మీ యాడ్, ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, టేబుల్ కి లాస్ట్ లో ఎస్ యాడ్ చేస్తాను. ఎస్ యాడ్ చేసి దాన్ని టేబుల్స్ అనే ప్లూరల్ గా మారుస్తాను.
ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే ద టేబుల్స్ ఆర్ ద చైర్ అనేది. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఎందుకంటే ఒక ప్లూరల్ ఒక సింగులర్. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆర్ అవ్వదు, ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ ఇస్ అవుతుంది. ద టేబుల్స్ ఆర్ ద చైర్ ఇస్ అని. రైట్, ఇది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు థర్డ్ చేంజ్ చేస్తాను చూడండి. ఈ టేబుల్ కి ఎస్ యాడ్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ నుంచి ఎస్ తీసేసి చైర్ అనే వర్డ్ కి లాస్ట్ లో ఎస్ యాడ్ చేసి చైర్స్ అనే ప్లూరల్ గా మారుస్తాను. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ద టేబుల్ ఆర్ ద చైర్స్ గా మారుతుంది. ఇప్పుడు వర్బ్ ARER అనే ప్లూరల్ అవ్వాలి. కరెక్ట్, రైట్ ఆన్సర్, రైట్ ఆన్సర్, రైట్. ఇది థర్డ్ పాసిబిలిటీ. ఇప్పుడు ఫోర్త్ పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే టేబుల్ అనే వర్డ్ కి కూడా లాస్ట్ లో ఎస్ యాడ్ చేసి ద టేబుల్స్ ఆర్ ద చైర్స్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఇప్పుడు కూడా ఆన్సర్ ఆరే అవ్వాలి. రైట్, రైట్, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు రూల్ చెప్తాను వినండి. రూల్ చాలా సింపుల్. ఇది రూల్ నంబర్ 2. ఎప్పుడైనా కనుక 2 సబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఆర్ కానీ ఐదర్ ఆర్ కానీ neither nor, right? Remember these 3 conjunctions: or, either or, neither nor. So ఎప్పుడైనా ఈ 3 conjunctions వచ్చినప్పుడు రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే the verb depends on its nearest subject. ఈ రూల్ రాస్తాం. ఎప్పుడైనా 2 సబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఆర్ కానీ ఐదర్ ఆర్ కానీ నైదర్ నార్ కానీ వచ్చినప్పుడు వాట్స్ రూల్? ద వర్బ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ నియరెస్ట్ సబ్జెక్ట్. వర్బ్ కి దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ మీద వర్బ్ ఆధారపడి ఉంటుంది. సింపుల్, ఈజీ రూల్ కదా రూల్ 2. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇందాక కన్ఫ్యూజన్ ఏమన్నా ఉంది అనంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ ని ఒక్కసారి మనము ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ రూల్ అప్లికేషన్ చూద్దాము మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ద టేబుల్ ఆర్ ద చైర్ మధ్యలో కంజంక్షన్ ఆర్ ఉంది. వర్బ్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ లో వర్బ్ మనకు కావాలి. ఆ వర్బ్ కి దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటి? చైర్ అనే సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఏ వర్బ్ తీసుకోవాలి? సింగులర్ వర్బ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఈజ్ ని హైలైట్ చేశాను. రైట్, ఇది ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్ ఏం చేశాను నేను? టేబుల్ అనే వర్డ్ కి లాస్ట్ లో ఎస్ యాడ్ చేశాను. ఎస్ యాడ్ చేసినా కూడా నాకు వచ్చి నష్టం ఏం లేదు. ఇప్పుడు కూడా వర్బ్ కి దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు కూడా వర్బ్ కి దగ్గరలో చైర్ అనే సింగులరే ఉంది కాబట్టి నా వర్బ్ సింగులర్ ఈజ్ అవుతుంది. అందులో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. కానీ ఒకవేళ నేను చైర్ అనే వర్డ్ కి లాస్ట్ లో ఎస్ యాడ్ చేస్తే మాత్రము వర్బ్ కి దగ్గరగా ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇస్ అనకుండా ఐ హావ్ టు గో విత్ ARE. రైట్, ఐదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ ఉంది కదా, దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. నైదర్ ద మేనేజర్ నార్ the team members. Neither the manager nor the team members has or have arrived at the stadium. This example, right? Neither the manager nor the team members has or have arrived at the stadium. నాకు మళ్ళీ has or have కి ఆన్సర్ తెలియదు కాబట్టి 2 ఆప్షన్స్ రాశాను. ఇప్పుడు రూల్ ఎలా అప్లై చేస్తాం మనము? వర్బ్ కి దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఎవరు? టీమ్ మెంబర్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఆన్సర్ HAVE. సింపుల్ అంతే. అదే నేను ఒకవేళ సెంటెన్స్ కనుక నైదర్ ద టీమ్ మెంబర్స్ నార్ ద మేనేజర్ అంటే
అప్పుడు verb కి దగ్గరగా మేనేజర్ అనే సింగులర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇన్ దట్ కేస్ మనకి ఆన్సర్ హ్యాస్. రైట్, పర్ఫెక్ట్. సో ఇది రూల్ నెంబర్ 2 కి. సో డన్ విత్ రూల్ 1, రూల్ 2. రూల్ 3 చూద్దాం. ఫస్ట్ రూల్ 3 కి అప్లై అయ్యే వర్డ్స్ ఏంటో చూద్దాం. రైట్ డౌన్ ఈచ్, either, neither, every, any, anyone, someone, no one, everyone. Right. Rule చెప్తాను వినండి. This is rule number 3 that we are discussing. సెంటెన్స్ లో ఎప్పుడైనా ఈచ్ కానీ, ఐదర్ కానీ, నైదర్ కానీ, ఎవ్రీ కానీ, ఎనీ కానీ, ఎనీ వన్ కానీ, సమ్ వన్ కానీ, నో వన్ కానీ, ఎవ్రీ వన్ కానీ, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు మనకి రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే the verb should always be a singular అని చెప్తుంది. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. The verb should always be a singular. Very good. ఎప్పుడు each, either, neither, every, any, anyone, someone, no one, everyone అనే వర్డ్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఫాలోయింగ్ verb has to be a singular. ఇది మనకి రూల్ నంబర్ 3. ఈ రూల్ నంబర్ 3 మనకి అప్లికేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రూల్ ఒకటి నేర్చుకోవడం కాదు, అప్లికేషన్ ఒక 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. Let's see here. Now I'll say each student is /are present. Alage neither of the house looks good అని 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో మనం ఏంటి అంటే ఈ రూల్ 3 ని అప్లై ఎలా చేయాలి అని చూస్తాం. రైట్, లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ స్టూడెంట్ ఇస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ లో ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడు మారని ఒక లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇస్ ఎప్పుడు సింగులరే, ఆర్ ఎప్పుడు ప్లూరలే, దాంట్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. Now each student లో నా ఫస్ట్ వర్డ్ ఈచ్ కాబట్టి ఈచ్ should always be followed by a singular, so the answer is అవుతుంది. each student is present. కానీ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే పీపుల్ నైదర్ ఆఫ్ ద హౌస్ లుక్ ఆర్ లుక్స్, ఇక్కడ మనకున్న ఆప్షన్ లుక్ ఆర్ లుక్స్ అనే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు కూడా వర్బ్సే, కానీ ఈ రెండిట్లో ఏది సింగులర్ వర్బ్, ఏది ప్లూరల్ వర్బ్ కన్ఫర్మ్ చేయండి నాకు. లుక్స్ అనేది ఏ వర్బ్? సింగులర్. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే వర్బ్ కి లాస్ట్ లో ఎస్ ఉంటే సింగులర్ అవుతుంది, ఎస్ లేకపోతే ప్లూరల్ అవుతుంది. సో లుక్స్ అనేది సింగులర్ వర్బ్, లుక్ అనేది ప్లూరల్ వర్బ్ అవుతుంది. రైట్. ఒక మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఈ సెంటెన్స్ లో సెంటెన్స్ బిగినింగ్ లో నైదర్ అనే వర్డ్ ఉంది. మనకి రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే నైదర్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ద వర్బ్ షుడ్ బి అ సింగులర్ అని చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు లుక్స్ అనే వర్బ్ ని హైలైట్ చేసేసేయండి, ఖచ్చితంగా అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. రైట్, ఎందుకు అంటే నైదర్ కి వర్బ్ సింగులర్ అవ్వాలి, సో లుక్స్ ఇస్ ది ఆన్సర్. కానీ ఒక మిస్టేక్ ఏంటి అంటే నేను నైదర్ ఆఫ్ ద అన్నప్పుడు హౌస్ అనే సింగులర్ సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయడానికి లేదు. ఎందుకు అంటే నేను నైదర్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసినా ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ 2 సబ్జెక్ట్స్. నేను కన్సిడర్ చేసేది 2 సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి నేను నైదర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనడానికి వీల్లేదు. ఏమనాలి? నైదర్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ అనాలి. కానీ వర్బ్ మాత్రము లుక్స్ అనే సింగులర్. సో ఇప్పుడు వాట్స్ రైట్ సెంటెన్స్? నైదర్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ లుక్స్ గుడ్. ఇప్పుడు పైన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఈచ్ స్టూడెంట్ ఉంది కదా, దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ గా చేంజ్ చేస్తాను. ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఇప్పుడు is /are present.
ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ సెంటెన్స్ లో ఆన్సర్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏం కన్ఫర్మ్ చేసేసుకోవాలి, జాగ్రత్త. ఆర్ ఆన్సర్ అవ్వదు, ఆర్ ఆన్సర్ అవ్వదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఆర్ ఆన్సర్ అవ్వదు. ఎందుకు ఆర్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్తున్నారు మీరు? రూల్ ఏం చెప్తుంది? సెంటెన్స్ లో ఈచ్ వచ్చింది అంటే ఫాలోయింగ్ వర్బ్ సింగులర్ ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా నేను ఈచ్ స్టూడెంట్ ని ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ గా మార్చాను, బట్ దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఎందుకంటే సెంటెన్స్ బిగినింగ్ లో ఈచ్ ఉంది, ఈచ్ కి ఎప్పుడు వర్బ్ సింగులరే, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈచ్ ని మనం హైలైట్ చేయాలి. కానీ నేను ఒక మిస్టేక్, ఎర్రర్ కమిట్ చేశాను ఈ సెంటెన్స్ లో. ఏంటి నేను చేసిన తప్పు? కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. స్టూడెంట్ అనడానికి వీల్లేదు, నేను స్టూడెంట్స్ అనాలి. ఎందుకు అంటే నేను ఈచ్ ఆఫ్ ద అన్నప్పుడు నేను ఒక్క స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, కానీ ఎంత మందిలో ఒక్క స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను? చాలా మందిలో ఒక్కడి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఆ చాలా మంది అంటున్నాను కాబట్టి ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అనాలి, ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అనడానికి వీల్లేదు. సో ఇప్పుడు లాజిక్ మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకుంటారు అంటే, ఎప్పుడైనా వర్డ్ లో సెంటెన్స్ లో ఆఫ్ ద అనే వర్డ్ కాంబినేషన్ వచ్చింది అంటే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ ఉండేటట్టు చూస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ ద ఏం చేస్తుంది? ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ వన్ పర్సన్ ఆర్ మెనీ పర్సన్స్ అమంగ్ అ గ్రూప్, అంటే మోర్ దాన్ వన్ స్టూడెంట్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్, లాట్ కాబట్టి. సో అందుకనే ఆఫ్ ద అని వచ్చినప్పుడు ఎన్షూర్ దట్ యు యూజ్ అ ప్లూరల్ వర్డ్ ఆర్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీ, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీ, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీస్. ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది రెండిట్లో? వన్ ఆఫ్ ద మూవీ అనాలా, వన్ ఆఫ్ ద మూవీస్ అనాలి? అన్డౌటెడ్లీ మూవీస్ అనే అనాలి, ఎందుకంటే ఆఫ్ ద అనే వర్డ్ కాంబినేషన్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్. అలాగే వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనాలా, వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనాలి? పర్ఫెక్ట్, పర్ఫెక్ట్. వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనాలి, బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనడానికి వెళ్ళేది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా నేను అప్లై చేస్తున్న లాజిక్ ఏంటి? వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని అన్నావు అనుకో, నువ్వు చేస్తున్న తప్పు ఏంటి? ఆల్రెడీ నీకు రెడ్ గ్రీన్ కలర్ లైన్ వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్ కింద, అంటే కంప్యూటర్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు చెప్తుంది, బాబు నువ్వు ఏదో తప్పు చేస్తున్నావురా అక్కడ. సో వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ అన్నప్పుడు నాకు చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా మందిలో నేను ఒక్కళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఐ షుడ్ సే వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనాలి, కానీ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనకూడదు. సో ఆఫ్ ద వచ్చిన, ఆఫ్ అని వచ్చినా కూడా ద సబ్జెక్ట్ షుడ్ బి అ ప్లూరల్. Right. Is everyone okay, comfortable with rule number 3? Perfect. Right. Let's take a look at rule number 4. ఇంకా చాలా రూల్స్ ఉంటాయి, కానీ మనం ఒక 5 రూల్స్ డిస్కస్ చేసి క్వశ్చన్స్ లో పెడతాం. ఇంపార్టెంట్. ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొన్ని రూల్స్ చెప్తాను. రూల్ 4. రూల్ 4 ఇది కూడా చాలా సింపుల్ రూల్. రైట్. సో రూల్ 4 ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎప్పుడైనా 2 సబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో విత్ కానీ, అలాంగ్ విత్ కానీ, టుగెదర్ విత్ కానీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ కానీ, ఇంక్లూడింగ్ కానీ, ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు 2 సబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ద వర్బ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్తుంది రూల్. సో విత్, అలాంగ్ విత్, టుగెదర్ విత్, యాజ్ వెల్ యాజ్, ఇంక్లూడింగ్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? వర్బ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని రాసుకొని ఈ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ని అండర్లైన్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ రూల్ నంబర్ 4.
సో ఇప్పుడు రూల్ చూసిన వెంటనే ఏం చేయాలి మనము ఆ రూల్ అప్లికేషన్ కూడా చూడాలి కాబట్టి లెట్స్ టేక్ అ లుక్ అట్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Right. Let's see example 1. Raj and his sisters have arrived at the station. Arrived at the station. This is the first example. Right. Second example, Raj together with his sisters have arrived at the station. Right. So let's take a look at these two examples. Don't be too worried. Kinda na green lines మీద కాన్సంట్రేట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు రూల్ అప్లికేషన్ ఏంటో నేర్చుకుంటున్నాం. ఒక్కసారి రూల్ అప్లై చేసి కరెక్ట్ వర్డ్ పిక్ చేస్తే ఆ గ్రీన్ లైన్ ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది. Right. Now let's see here. Example 1. Raj and his sisters has or have arrived at the station. Station కి ఎవరెవరు వచ్చారు ఈ సెంటెన్స్ ప్రకారము? రాజు వచ్చాడు, రాజ్ అండ్ సిస్టర్స్ కూడా వచ్చారు. అంటే ఎంతమంది సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నారు? 1 or more than 1? More than 1. More than 1 కదా. More than 1 అన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అవుతుందా ప్లూరల్ అవుతుందా? Subject plural అవుతుంది. Very good. Plural subject should take which verb according to the basic rule? Plural subject plural verb తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కి ఆన్సర్ HAVE have అవుతుంది కానీ has అవడానికి వీలు. రైట్. కానీ సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి కొంచెం ట్రికీ. ఎందుకంటే మనం రూల్ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ. Raj together with his sisters has or have arrived at the station. Now, second sentence లో కూడా రాజ్ తో పాటు సిస్టర్స్ అంటే మోర్ దాన్ 1 సబ్జెక్ట్ వచ్చాయి. కానీ రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ రాజ్ అండ్ హిస్ సిస్టర్స్ అనే 2 సబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో టుగెదర్ విత్ అనే ఒక కంజంక్షన్. టుగెదర్ విత్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ డిపెండ్స్ ఆన్ విత్ సబ్జెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ది రూల్. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ కదా. ఇక్కడ చూడండి రూల్లో టుగెదర్ విత్ అనేది థర్డ్ వర్డ్. సో వర్బ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు? రాజ్. రాజ్ అనేవాడు సింగులరా ప్లూరలా? సింగులర్. కాబట్టి ఇక్కడ వర్బ్ HAS has అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఈ 2 సెంటెన్సెస్ కి మీనింగ్ ఒకటే. రాజ్ సిస్టర్స్ వచ్చారు కానీ రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో హ్యావ్ అవుతుంది, సెకండ్ సెంటెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఆన్సర్ హ్యాస్. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే మనం ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో హ్యాస్ అనే వర్బ్ తీసేద్దాము, హ్యావ్ అనే వర్బ్ ఒకటి ఉంచేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ రాజ్ అండ్ హిస్ సిస్టర్స్ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఎట్ ద స్టేషన్. అదే సెకండ్ సెంటెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇందులో నుంచి నేను హ్యావ్ తీసేస్తాను, ఇప్పుడు హ్యాస్ ని ఉంచుతాను. నౌ సెంటెన్స్ ఏంటి? రాజ్ టుగెదర్ విత్ హిస్ సిస్టర్స్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ అన్నప్పుడు హ్యాస్ అని పిక్ చేసాము, హ్యాస్ అరైవ్డ్ ఎట్ ద స్టేషన్. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎలాంటి గ్రీన్ లైన్స్ రావు, అంటే గ్రామటికల్ ఎర్రర్ ఏం కమిట్ చేయట్లేదు, మనం పర్ఫెక్ట్ గా రూల్ ఫాలో చేస్తాం. క్లియర్ విత్ రూల్ 4? Done. Let's take a look at rule 5. Rule 5 అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కి సంబంధించిన రూల్. ఇక్కడ కొంచెం కాన్సంట్రేట్ చేయండి. పీపుల్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అన్నప్పుడు చాలా మంది చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే టీ కానీ కాఫీ కానీ రైట్, అలాగే వాటర్, శాండ్,
హెయిర్ కరెక్ట్, ఎయిర్ అంటున్నాను కాబట్టి ఎయిర్ కూడా రాయొచ్చు, విండ్ అని రాయొచ్చు, కరెక్ట్. రైట్. అలాగే మనకి మిల్క్, షుగర్. సో ఇవి ఎక్కువగా మనము ఎగ్జాంపుల్స్ గా కోట్ చేస్తాము అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. నా ఇలాంటి వర్డ్సే కాకుండా యూ కెన్ ఆల్సో కోట్ వర్డ్స్ సచ్ యాస్ ADVIC, అడ్వైస్, అలాగే PAIN, పెయిన్, ఎక్విప్మెంట్, అలాగే క్లోదింగ్, ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాను కాబట్టి నాలెడ్జ్ తో పాటు ఇన్ఫర్మేషన్, ఇలాంటి చాలా వర్డ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఇవ్వచ్చు. రైట్. సో టీ, కాఫీ ఆ సెట్ కాకుండా అడ్వైస్, పెయిన్, ఎక్విప్మెంట్, క్లోదింగ్, ఇంటెలిజెన్స్, నాలెడ్జ్, ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నిటిని కూడా మనము అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. కానీ ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్త. ఎలా కౌంటబుల్ నౌన్ కి అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాము అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఒక 3 పాయింట్స్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకో. పాయింట్ నంబర్ 1, ఏ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి కూడా ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండడానికి వీల్లేదు. ఏ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి కూడా ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండడానికి వీల్లేదు. నో ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి మనం ఏ లెటర్ యాడ్ చేయకూడదు, ఎస్ అనే లెటర్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. దిస్ ఇస్ పాయింట్ నంబర్ 1 అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి. అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి పాయింట్ నంబర్ 2, ఏ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి కూడా ముందు ఏ ఆర్ యాన్ ప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఏ ఆర్ యాన్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి. అలాగే ఏ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి కూడా ముందర నంబర్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఈ మూడిటికి పాసిబిలిటీ ఉండడానికి వీల్లేదు. అప్పుడే దాన్ని మనము అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? 3 పాయింట్స్. ఒకటేమో ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండదు కాబట్టి లాస్ట్ లో ఎస్ అనే లెటర్ యాడ్ చేయకూడదు. ఏ ఆర్ యాన్ అనే ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయకూడదు. అండ్ నంబర్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయకూడదు. రైట్. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు అప్లికేషన్ చూద్దాం. ఈ రూల్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి. పీపుల్, ఎప్పుడైనా నేను టీ కి లాస్ట్ లో ఎస్ యాడ్ చేసి టీస్ అని అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. టీస్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ ఉండదు. రైట్. ఇప్పుడు మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు, సార్ మీరు టీస్ అనే వర్డ్ ఉండదు అంటున్నారు, స్టార్ అనేది అన్కౌంటబుల్ కాదు. నో, స్టార్స్ ఎప్పుడు అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అనుకోదు. రైట్, చెప్తాను, విల్ కమ్ టు దట్ వర్డ్. రైట్. ఫస్ట్ ఒకసారి లాజిక్, ఈ బేసిక్స్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నేను దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను. స్టార్ అని ఇప్పుడు నేను టీస్ అనడానికి వీల్లేదు, కానీ వాడుక భాషలో మనకి కమ్యూనికేషన్ లో వర్నాక్యులర్ అంటే కామన్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ 5 టీస్ సిన్స్ మార్నింగ్ అని చెప్తారు, కానీ ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. 5 టీస్ అనకుండా యూ విల్ సే 5 కప్స్ ఆఫ్ టీ అనాలి. ఏమనాలి? 5 కప్స్ ఆఫ్ టీ అనాలి, కానీ 5 టీస్ అనడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే టీ అనేది అన్కౌంటబుల్, దానికి లాస్ట్ లో ఎస్ యాడ్ చేయాలి. రైట్. అలాగే సేమ్ లాజిక్ అన్నిటికీ నేను కాఫీస్ అనలేను, వాటర్స్ అనలేను, శాండ్స్ అనలేను, హెయిర్స్ అనలేను, ఎయిర్స్ అనలేను, విండ్స్ అనకూడదు, మిల్క్స్ అనకూడదు, షుగర్స్ అనకూడదు, అడ్వైసెస్ అనకూడదు, పెయిన్స్ అనకూడదు, ఎక్విప్మెంట్ అనకూడదు, క్లోథింగ్స్ అనకూడదు, ఇంటెలిజెన్సెస్ అనకూడదు, నాలెడ్జెస్ అనకూడదు, ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనకూడదు. అంటే ఇది మనం రూల్ నంబర్ 1 ని అప్లై చేసాము. ఏ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి కూడా ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంది అని చెప్పడానికి ట్రై చెయ్యొద్దు. అనకూడదు. ఎక్విప్మెంట్స్ అనే వర్డ్ ఉండదు, అది ఎప్పుడు ఎక్విప్మెంట్, హ్యూజ్ ఎక్విప్మెంట్ అని అన్నారు. సో అందుకనే మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తుంది ఎందుకు అని. అందుకనే జాగ్రత్తగా ఉండండి. అన్కౌంటబుల్ నౌన్. రైట్. ఎక్విప్మెంట్స్ అనకూడదు. రైట్. అలాగే ఏ వర్డ్ కి కూడా లాస్ట్ లో ఎస్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు యూసేజ్ లో, ఎందుకంటే అలాంటి యూసేజెస్ ఎక్కడ ఉండవు. ఆ యూసేజెస్ కి మీనింగ్ ఉండదు.
రైట్. సో అది రూల్ నెంబర్ 1. నా రూల్ నెంబర్ 2 ఏం చెప్పాను, ఏ ఆర్ యాడ్ చేయకూడదు అని చెప్పాను. రైట్, ఎవరో టైప్ చేసినట్టు ఎస్, ఇంటెగ్రిటీ కూడా మనము అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అనొచ్చు. పౌడర్ కి నేను లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒకదాన్ని పౌడర్ చేశాను, ఇంకొకదాన్ని పౌడర్ చేశాను, నాకు దగ్గర 2 ఉన్నాయి. దాన్ని నేను పౌడర్స్ అని అనొచ్చా అనడానికి వీలు. ఫ్లోర్స్ అనొచ్చు, డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అని అంటాం కదా, ఎస్ ఫ్లోర్స్ అనొచ్చు, కాబట్టి అది అన్కౌంటబుల్ కాదు. ఫ్లాట్స్ కూడా అనొచ్చు, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ అంటే ఈ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ తో నువ్వు తీసుకొస్తావు కాబట్టి వాటిని. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దట్ వర్డ్. అంటే ఏది కౌంటబుల్ ఏది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఎలా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనేది ఈ 3 పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. కరెక్ట్. వాడుక భాషలో మనము ఒక్క మెటీరియల్ గురించే మాట్లాడతాం కాబట్టి FLOURS అని అంటాం. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఈ FLOUR అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి అంటే కాంటెక్స్ట్ ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక దాంట్లో నుంచి తీస్తున్నారు పిండి కాబట్టి నేను ఫ్లార్ అని అంటాను, రైట్. కానీ ఒకవేళ నేను అది తీసే ప్లేస్ గురించి మాట్లాడాలి అన్నప్పుడు ఐ విల్ సే ఫ్లోర్ మిల్ అని అంట. ఇప్పుడు ప్లూరల్ ఏ వర్డ్ కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఈ 2 వర్డ్స్ లో, FLOUR లో, MILL లో? ఫ్లోర్ మిల్ అని అంటాను. పిండి మర అని అంటాం కదా, కరెక్ట్. మిల్ కి ఎస్ ఉండాలి కానీ FLOUR కి ఎస్ ఉండడానికి వీల్లేదు, రైట్. కానీ FLOOR అనే వర్డ్ కి లాస్ట్ లో ఎస్ యాడ్ చేయొచ్చా చేయలేనా? ఇప్పుడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఉంది, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉంది, సెకండ్ ఫ్లోర్ ఉంది, థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉంది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కలిపి నేను ఏమనొచ్చు, డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు FLOUR లో ఏది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అంటే మీరు ఏం చెప్పాలి? కరెక్ట్, రైట్ ఆన్సర్. FLOUR అనేది అన్కౌంటబుల్ కానీ FLOOR అనేది మాత్రము కౌంటబుల్. ఎందుకంటే ఫ్లోర్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఫ్లార్ అనే వర్డ్ మాత్రమే ఉంటుంది, రైట్. సో యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ద వర్డ్ FLOUR. పౌడర్ అంటే మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్, ఎందుకంటే మనం పౌడర్స్ అని కూడా అనొచ్చు కదా. సో పౌడర్ ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట. సో దాన్ని యూ కెనాట్ కన్సిడర్ దట్ అన్కౌంటబుల్. సో అది రూల్ నంబర్ 1, అంటే పాయింట్ నంబర్ 1 ని మనము అప్లై చేసాం. రైట్. సో ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ 2, పీపుల్ పాయింట్ నెంబర్ 1 ఓకేనా? ఇస్ దట్ క్లియర్? అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి ఎప్పుడు కూడా ఏ ఫామ్ ఉండదు, ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండదు, కాబట్టి లాస్ట్ కి ఎస్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, రైట్. సో ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ 2 చూద్దాము. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏం చెప్పాను, అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి ముందు ఏ ఆర్ యాన్ యాడ్ చేయకూడదు అని చెప్పాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడున్న ఏ వర్డ్ కి కూడా మీరు ముందు ఏ కానీ యాన్ కానీ యాడ్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. నేను అ టీ అనలేను, అ కాఫీ అనలేను, అ వాటర్ అనలేను, యాన్ ఎయిర్ అనలేను. ఇక్కడ వచ్చే డౌట్ ఏంటి అంటే చాలా మందికి, సార్ మీరు అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి ఏ ఆర్ యాన్ యాడ్ చేయలేను అని అన్నారు, కానీ పాయింట్ నెంబర్ 1 లో చాలా మంది అడ్వైసెస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు కదా సార్, అది రైటా రాంగా అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి ఆన్సర్? అడ్వైసెస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చా? నో, కరెక్ట్, వెరీ గుడ్.
No should be the answer. Alanti word ekkada undadu. It is always advice, advice matrame, because that's an uncountable noun. You're not supposed to add this, right? Ippudu second point, నేను మిల్క్ అనే వర్డ్ తీసుకుంటాను, MILK, మిల్క్. ఇప్పుడు మిల్క్ అనే వర్డ్ కి ముందు నేను ద అనే ఆర్టికల్ యాడ్ చేయొచ్చా? కెన్ ఐ సే ద మిల్క్? సెంటెన్స్ లో ఎప్పుడైనా మిల్క్ వచ్చినప్పుడు నేను దాని ముందు TH యాడ్ చేసి ద మిల్క్ అనొచ్చా? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ద మిల్క్ దట్ ఐ హ్యాడ్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ ద వెండర్ నియర్ మై హౌస్. దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేయొచ్చా ద మిల్క్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ పర్చేస్డ్ అనొచ్చా? లేకపోతే ద మిల్క్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద రిఫ్రిజిరేటర్? ఎస్ అనొచ్చు. అంటే మిల్క్ అనే వర్డ్ కి ముందు నేను TH యాడ్ చేయొచ్చు. ఈ సేమ్ లాజిక్ అప్లై చేసి నేను అడ్వైస్ కి ముందు కూడా THE అనే ఆర్టికల్ యాడ్ చేసి ది అడ్వైస్ అని అనొచ్చా? అని. ఎస్ ఎస్ రైట్. అంటే ది అడ్వైస్ అనొచ్చు, ద మిల్క్ అనొచ్చు. అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కి ముందు ఏ ఆర్టికల్ యాడ్ చేయొచ్చు? THE అనే ఆర్టికల్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఐల్ బి ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్. నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, హ్యాపీగా THE యాడ్ చేయొచ్చు. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మిల్క్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, మిల్క్ అనే వర్డ్ లో ఫస్ట్ సౌండ్ ఏంటి? వాల్ సౌండా, కాన్సనెంట్ సౌండ్? మిల్క్ లో కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఉంది. కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఉంది కాబట్టి దాని ముందు నేను ఏ రాయాలా, అన్ ప్లేస్ చేయాలా? యాక్చువల్ గా రూల్ ప్రకారం ఏ ప్లేస్ చేయాలి. నా ఇప్పుడు నేను ఏ అనే ఆర్టికల్ ప్లేస్ చేసి కెన్ ఐ సే అ మిల్క్ అని అనొచ్చా సెంటెన్స్ లో? నో, అనడానికి వీల్లేదు. నేను అ మిల్క్ అని అనను, అలాంటి వర్డ్ కాంబినేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను అ మిల్క్ అనలేను కాబట్టి ఇప్పుడు అడ్వైస్ కి ముందు నేను అన్ యాడ్ చేసి కెన్ ఐ సే అన్ అడ్వైస్ అని అనొచ్చా? ఎస్ కాదు, యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి నో. నో, అన్ అడ్వైస్ అని అనడానికి వీల్లేదు. అన్ అడ్వైస్ అన్నావు అంటే దట్స్ ది ఎర్రర్ యువర్ కంపెనీ. ఎందుకంటే మిల్క్ అనేది ఏ నౌన్? అన్కౌంటబుల్ నౌన్. అడ్వైస్ అనేది ఏ నౌన్? ఇది కూడా అన్కౌంటబుల్ నౌనే. రెండు అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అయినప్పుడు మిల్క్ కి ముందు నేను ఏ అనే ఆర్టికల్ యాడ్ చేయలేనప్పుడు అడ్వైస్ కి ముందు కూడా ఏం యాడ్ చేయకూడదు? అన్ యాడ్ చేయడానికి వీల్లేదు. సో యూ విల్ నెవర్ సే అన్ అడ్వైస్, యూ విల్ ఓన్లీ సే అడ్వైస్ లేదా ది అడ్వైస్. సో అందుకని పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏంటి అప్లికేషన్? అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కి ముందు ఎప్పుడు కూడా ఏ ఆర్ అన్ యాడ్ చేయకూడదు. దట్స్ రూల్ నెంబర్ 2. నా ఇప్పుడు మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు, సార్ మీరు అన్ అడ్వైస్ అని అనడానికి వీల్లేదు అంటున్నారు కదా, మరి ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి లేకపోతే మా ఎవరో రిలేటివ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకే ఒక అడ్వైస్ తీసుకుంటాను సార్. ఇప్పుడు ఆ ఒకే ఒక అడ్వైస్ ని నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? అన్ అడ్వైజ్. వాట్ షుడ్ ఐ సే? ఇప్పుడు నేను ఒకటే అడ్వైస్ తీసుకోవాలి. వాట్ షుడ్ ఐ సే if I want to take only one particular advice? I cannot. ADVISC is a verb. Again, don't get confused. ADVICE is a noun. But ADVISE is a verb. So I cannot use ADVISC here. So అందుకనే if you want to take only one, or if you want to mention ADVICE in singular గా ఒకవేళ రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే, the option that you've got is you can say a piece of advice అని అంటారు. What will you say? A piece of advice. Because what can't you say? ఏమనలేను నేను. I need advice లేదా I need a piece of advice. Thank you for the piece of advice. Right. So what are the two possibilities? You can either say the advice or you can say a piece of advice.
ఏమనలేము. What can't we say? Number one, I cannot say advices. Number two, I cannot say an advice. Both are incorrect. Now, let's see the application. Point 3. What does point 3 say? దాని ముందు నంబర్ యాడ్ చేయకూడదు అని చెప్తాను. So if I say, let's see, can I say 1 tea? I cannot say 1 tea, right? ఎందుకంటే if you are able to say, or if you can say 1 tea, similarly you can say 2 teas కి కూడా possibility ఉంటుంది. But what did we discuss? We discussed that uncountable nouns should not end in s. kabatti I cannot say 1 tea, similarly I cannot say 2 teas. And I'm clear. Now, ఇప్పుడు what is rule number 3? I can say 2 cups of tea. Perfect. In that case నేను ఏ వర్డ్ కి s యాడ్ చేస్తున్నాను? Cup అనే వర్డ్ కి యాడ్ చేస్తున్నాను. Cup is a countable noun, so I can happily add the letter s, right? So that is point number 3. What is point number 3? Let's come to that word. Pains kodamu, stars kodamu, right? So you cannot precede, or uncountable nouns cannot be preceded by a number. So these are the 3 important points that you have to keep in mind. Now let's come to the words. Ippudu someone quoted star, star, and said, sir, star is an uncountable noun, but we are adding the letter s. How can I consider that uncountable? People, star is never uncountable. Star is, it's innumerable anali. Endukante star ki nenu s ane letter add cheyagalanu kabatti stars is not uncountable. Stars ni emanali? Stars are innumerable, which means infinite. That's a right word. So stars will never be an uncountable noun. Because I can easily count kada 1 star, 2 stars, 3 stars, 5 stars. So that is not uncountable. It is innumerable. Now, someone has quoted this word. Sir, PAINS, pains ane word undi kada. We are able to add the letter s. Now, what is the rule applicable there? People, please do remember. What is the rule applicable appudu mari? Yes, ఆ రూల్ కూడా చెప్తాను, right? No, it hurts a lot kadu. Please be very careful, because pain means ACHE, ache, neppi. Kani PAINS, pains ante matramu EFFORTS, efforts ane meaning vastundi. What is PAIN? Pain. Pain is ache, neppi. Now daniki nenu last lo s add chesi, can I say aches? No, I cannot say aches kada. I will say pain. Kani PAINS, pains ani, if you add the letter s, then meaning changes. Pains ante efforts, manam pette kastalani pains. A mother takes a lot of pains ante what's the meaning? A mother takes a lot of pains ante a mother puts in a lot of efforts anata. Body pains is okay, accepted. But I'm talking about usage lo. Can I use the word pains? I have lot of pains ananacha andanti ledu, because pain is an uncountable. So what is the right word you should use? Body pains ka badalu em use cheyali actual ga? You will say responsibilities, plural undi kabatti, yes, that's a countable noun. Efforts, yes, that's a countable noun. I'm in a lot of pain ananta. But ఏమనకూడదు, I am in lot of pains అనకూడదు. Usage లో that's not accepted. So pain is an uncountable noun.
but pains becomes a countable noun because pains అంటే ఏంటి efforts కాబట్టి సో దానికి లాస్ట్ లో s యాడ్ చేస్తున్నాను రైట్ సో అది డిఫరెన్స్ దిస్ ఇస్ టూ ఒకటి స్టార్స్ అయిపోయింది ఒకటి పెయిన్ అయిపోయింది someone has quoted one more example ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏదో let's see here let's suppose someone said star performance another let's assume star performance let's say this example ఈ స్టార్ పర్ఫార్మెన్స్ లో నేను ఎస్ యాడ్ చేయకుండా ఓన్లీ స్టార్ అనే ఒక సింగులర్ యూజ్ చేశాను బట్ స్టార్ కి ప్లూరల్ కూడా ఉంది కదా నౌ హౌ వుడ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టు సమ్వన్ స్టార్ పర్ఫార్మెన్స్ లో What's the explanation star performance? So why am I not adding s to the word star? Very simple. People, when you quote the word combination star performance, e word combination lo performance is a noun. What is performance? Performance is a noun. What is the word I have quoted before performance? Star. Very good. Star is an adjective. Simple. Uncountable nouns are both singulars and plurals and Japan. Then you will come across a lot of exceptions. What's the point that you'll keep in mind? Uncountable nouns will not have plural forms and Japan. That's a better way to remember and put it forward. So, please ensure that you use the right word combination to explain something. So, in Japan, uncountable nouns are both singulars and plurals and Japan. What should you say? Uncountable nouns do not have plural forms is a right way of putting it across. Now let's see one more example. NEWS. Now which noun is news, people? Is that countable or uncountable? NEWS. Uncountable. Uncountable kada, but I have added the letter S to it. How will you explain this? Sir, you said uncountable nouns will not end in S, but news is ending in S, sir. So what's the explanation? People, very simple. NEWS is not a word with a meaning, people. That's an acronym. Acronym denke north, east, west, south అనే ఒక 4 words ని క్లబ్ చేసి NEWS అనే word ని extract చేశారు. So don't get confused. News is not a plural. It is an uncountable noun. Now, what's the point that you remember? Write down the rule. An uncountable noun takes a singular verb. An uncountable noun takes a singular verb. Write this rule down. This is important. This is rule number 5. Right. So how many rules did we cover? 5 rules. See the uncountable. So uncountable noun lo plural form plus s. Please don't add it. You cannot precede uncountable nouns with a or an. Alage numbers cannot be added. Right. So if 5 rules. Let's take a half an hour. There's a break 11 to 11:30. So once we come back 11:30, we'll take a look at the questions and we'll see the application of these rules. So in the meantime, if you have some more doubts, you come up with doubts, make a note of the doubts. 11:30 ke adugante. Let's see. So see you all at 11:30.
This conference will now be recorded. Muted. Next, how did work become a subject? Noun ఎలా అయింది work ఇక్కడ? Whole sentence depends on work. Not that difficult, not that tricky. Unmuted. What's the word before work? Work. People, work ki mundu there's an article. That's what you'll consider. The point that you'll keep in mind, verbs can never be preceded by articles. Kurtunte okay, ledu ante raskondi. Verb can never be preceded by an article. Ante verb ki mundu a kani, an kani, th kani undadaniki velledu. So th undi kabatti work is not a verb, it is a noun in this context. And verb ki last lo s ledu, noun ki last lo s lekapothe danni singular ga consider chestaru. So the work is a singular subject. And singular subject should take a singular verb. Hence the answer WAS. So what's the point that we've just learned? Verb cannot be preceded by articles. And what's the rule that I've told you at the beginning of the session? Verb should always be given the center position. You cannot place a verb at the beginning or at the end of a sentence. 2 points that you've got to remember. Let's see B. Second sentence. Neither he nor his sister dash invited. Options are was, were. What's the rule applicable? What about it works really good? Question and what's your question? It works really good. It works really good. In the question and what's the question? Not plural. It works really good lo WORK. Work anedi verb. Edukante you already have a subject. What is the subject? It is a subject. So it singular subject or plural subject? IT. Singular or plural? Singular. Singular subject should take which verb? Singular verb. Singular verb. So WORKS is a singular. Akkada context lo adi verb kada. Dani mundu TH ledu. IT undi. So verb ki mundu article undakodu. It anedi pronoun kada. That's the subject. Right. So second question, neither he nor his sister was or were invited. The answer is WAS was, because what's the rule applicable? Rule applicable is neither nor. Neither nor rule says that the verb depends on its nearest subject. So for blank on a subject here, his sister. Sister is a singular. Singular subject should take a singular verb. Hence the answer WAS was. Right. Let's see the next sentence. See. One of the students of our class dash selected was, were. Was because there are a lot of students, but how many students are we concentrating on? One. So one is a singular. So the answer WAS was. Right. Next question. Age and experience dash a man wise. Make or makes. People, question number 1. Make and makes low. Which is singular? Which is plural? Makes is a singular because it is ending in S. Simple logic. Now, so makes a singular, make is plural. Perfect. Right. Now, how many subjects are we discussing here? 2 subjects, age and experience. People, ideally speaking, if we have 2 subjects, which is a plural, the verb should also be plural, MAKE. But there is one rule that you have to remember. Now, take a look at the 2 subjects, age and experience. Are these 2 subjects independent or dependent?
Independent కాదు, think. డిపెండెంట్ సబ్జెక్ట్స్, బికాస్ ఏజ్ పెరుగుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏం పెరగాలి, ఏజ్ పెరగాలి. కాబట్టి ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండు కూడా దే ఆర్ డిపెండెంట్ సబ్జెక్ట్స్. సో ద పాయింట్ దట్ యు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇండిపెండెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో అండ్ ఉంటే verb should be a plural. Dependent subjects మధ్యలో and ఉంటే verb should be a singular. So independent subjects plural verb, dependent subjects singular. Correct. So ikkada age and experience dependent subjects kabatti verb should be a singular, hence the answer makes, makes. Right answer. Next. 10 times 50 dash 500. Someone asked this question. Make a note of Okkar rules. Place a star and write down amounts of money. Rule and give it number 6 because we are already done with 5. Amounts of money, comma, durations of time, amounts of money, comma, durations of time, comma, distances, comma, weights, 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 comma, years, 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 and numbers, should be followed. Should be followed by a singular verb. Should be followed by a singular verb. Right? So whenever you come across amounts of money, durations of time, distances, years, weights, numbers, ensure that the verb is a singular. So weight entunna adi enta huge number aina kuda, distance entunna kuda will pick a singular. Now let's apply that logic. 10 times 50. What is the subject here? 50. 50 is a number. Number should always be followed by a singular verb. Hence the answer 10 times 50 is 500. All right. Next sentence is koncham tricky. Let's read the sentence first. Sachin is one of those players who dash been selected for the match. Options are has. So has is a singular, have is a plural. So what should be the answer? Sachin is one of those players who dash been selected for the match. Chala mandi dinki has an answer cheptaru, but let's take a look at another sentence. Concentrate. Sachin is the only player. Sachin is the only player who dash been selected for the match. Right. Now take a look at this sentence. ఈ పై సెంటెన్స్ ని దీన్ని ఒకసారి కంపేర్ చేయండి and tell me what should be the answer for the sentence that I have typed in. Has or have? Has. Correct. Why? What's the logic? ఎందుకు has అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ? Players కాదు, that does not give you a hint for the answer. సచిన్ సింగులర్ అయితే ఇందాక కూడా సచిన్ సింగులరే, ఇక్కడ సచిన్ సింగులరే, మరి రెండిటికి ఆన్సర్ ఒకటే ఎలా అవుతుంది? నో. Please do concentrate. Now here I'm saying Sachin is the only player. So how many players have been selected for the match? Only one player, right? So kabatti here in this case the answer will be has. But take a look at the sentence above. Sachin is one of
those players who dash been selected for the match, which means సచిన్ ఒక్కడే కాదు, సచిన్ కంటే ముందు ఇంకా చాలా మందిని సెలెక్ట్ చేసేసి ఉన్నారు కాబట్టి the answer will be a plural. So make a note of these two sentences. A slight difference, friend. Sachin is one of those players. Sachin is the only player. So plural, singular. Right. So this is one set. Let's take a look at the next set. Now, easy questions, but we are trying to extract some more points. In కొన్ని rules మనం extract చేస్తున్నాము. So we are looking at such questions. What dash the latest news? Is R. Is. Why? What's the subject here? Subject news, and news is considered uncountable. Uncountable noun ki verb eppudu em undalani cheppanu? Singular. Correct. So the verb is singular. Right answer. Next, B. 50 rupees dash not a big amount. Is R. What's the subject here? 50 rupees. 50 rupees anedi amount of money kada. Amounts of money adenta huge amount aina kuda the verb should be a singular. So is. Right. Next. The United States dash a powerful nation. Is R. United States lo ee s choose don't get carried away. What last lo manaki nation ane singular subject ichadu. So we are talking about one country. And the answer is economics is an interesting subject. Now indulo doubt ledu because economics is the name of one subject. So we'll go with is. Cattle dash grazing in the field. Cattle ki is kada people. Unfortunately, the answer are ugly. I'll tell you why. Okay, logic. People, if I talk about ఇప్పుడు grazing ki వెళ్ళింది, if that was only one animal, ఆ animal పేరేంటో నేను చెప్పేసేవాడిని. Right. But when I say cattle, please do understand that I'm talking about more than one animal involved there. Until I'm talking about plural. So hence the answer A-R-E-R. It cannot be is. So cattle are. People, cattle, sheep, trousers, spectacles, right? Ivanni words are always considered plural. So don't use a singular verb with such words. Elanti words ki words like sheep, cattle, trousers, scissors, spectacles, pliers, binoculars. Right. So ilanti words annitiki kuda ensure that the verb is a plural because ivanni kuda singular form lo use cheyaru. These are all considered plural. Again, considered and a word used is in kabatti. Make a note of this point also. People, what's the word that we use after considered? Normal ga a word use chestam manam considered tarvata. Right. Good. Ideal ga manamu considered tarvata as ane word use chestamu, but usage lo it is considered incorrect, people. So please make a note of this point. Considered will never be followed by as. Considered a single word adi alage use cheyali. Considered. Don't use the word as. Now you can ask me a question, sir, mari as ekkada use cheyali annappudu ee word rastadu. So start place chesi point. So considered will not be followed by as, but regarded will be followed by as. So it is considered as and it is considered as. That's it. It is considered good and it is considered as good than right. Clear?